instruments, and I think that the previous speakers were very clear. So blended mechanisms in which the public money is used to reduce the risk and attract investors, private investors. So the main idea is that the public only is there to cover risks that otherwise public investors would not like to run. So having the public diminishes the risk is sort of an insurance if something and everything goes wrong, so that everything is not lost. Now, there are also the bonds, the green bonds. Those, of course, are loans, and are loans on very good conditions, but they're loans, so they have to give them back. There are the green bonds. Now, Europe, as you know, issued norm, I think it was in 23, detailing very, very well which are the requirements for green bonds, so for a project to deserve green bonds. And those are very detailed, very well explained. I will not go through them, but this is a condition. And then with the green bonds, you may have access to the big funding institutions, such as the Bank of the European Investment Bank, and so on and so forth, but always trying to attract private money, because bonds, as I said, need to be given back, and then they expect a return. I think there is a way, a new way to explore, which is the carbon market, so that all the carbon that is, as it were, saved through a Nexus project, that this could go in the market and buy with this or sell carbon through an emission trading scheme, so that they could help as well. So I think that I will mention only these three. There are also the catastrophe and so on, but I will not go into that. So I think that the main issue is for all these projects, is to attract private investment, and the fact that there are either blended money, that is public participation, which works as an insurance, is good for attracting private investment. The fact that we have bonds that are with some requirements, this may create also attraction for private money. And certainly the carbon market can be, and in fact in Europe is already used, and I think that this should be expanded, because it's a very good way, it's a very good incentive to go through a green transition, which in fact is what we want through a Nexus approach. Thank you. Okay, thank you. All right, I'm going to ask if we can bring Effie online, because she would like to respond to the same question about emerging financial instruments, again, from her Chinese perspective, if it's possible. Hello, can you hear me? Yes, go ahead. Thank you very much, Professor, for your kind introduction. Hello, everyone, I'm Effie, and very nice to meet you. I will start talking about the emerging financial instruments in China supporting the well-being initiatives. First of all, I think China's push for sustainable development has positioned green bonds and blended finance as key tools for large-scale water energy free ecosystem projects. For example, green bonds aligned with China's updated, this policy is called a Green Bond Endorsed Projects Catalog. Now it has explicitly support water conservation, clean energy, and other perspectives like ecological restoration. For example, China has issued over 100 billion green bonds in 2022, with proceeds funding renewable energy grids and sponge city projects. The other one is blended finance, combining public funds with private capital, is gaining traction through initiatives like AIIB's full name is China Infrastructure Investment Bank.
which also finances climate resilience, agriculture, and cross-border water management. Oh, sorry, I didn't turn on my camera. Just give me a second. Okay. So where was AIIB? And additionally, China, we also have our own carbon trading market. It's called China's national ETS. It incentivizes WiFi projects by monetizing emissions reductions from ecosystem restoration or energy efficiency. That's all from me. Thank you. Oh, okay, excellent. Hopefully we can come back to everyone. I'd like to ask Sarah if she can build on those emerging financial instruments and discuss opportunities for climate finance mechanisms to offer support and scale up WEFI Nexus projects. Thank you very much, Dr. Michael. Yeah, I mean, what I wanted to bring here maybe is, in addition to what the colleagues mentioned, is a climate finance perspective, because WEFI Nexus projects are really very good climate projects. Why is that? Why is that? Because all sectors are interconnected somehow to climate change, whether it's through adaptation, like WEFI projects will be for the water sector on how to enhance the resilience of the water sector, how to reduce the stress on agriculture or on ecosystems, while when we are looking for renewable energy, we are looking to reduce gas emissions and contribute to the net emission, to the zero net development and transition. So these are very good projects that can be eligible to climate finance, and are now a plethora of whether from bilateral donors or multilateral donors, instruments for windows for funding climate projects. The major, maybe two major features of WEFI Nexus projects that are related to climate action. First is the co-benefits that they contribute to. So these are projects that both contribute to adaptation but also to mitigation, as I said. But more importantly also is that if we ensure these interconnection between the different sectors, we are ensuring that there is no maladaptation. And this is very important, because in a very sectoral even climate action perspective, we sometimes we are looking for adaptation, but then the impacts on another sectors they lead to maladaptation. So these are things that climate donors are very much looking at. And also, I think what is very important when we talk about WEFI, and this has been discussed yesterday a lot regarding the governance system and how complex it is to bring all these different sectors together and align the different strategies, align the different objectives, etc. This is important. Why? Because, like, for instance, one of the largest, actually, climate fund, which is the Green Climate Fund, looks primarily to the paradigm shift. What we call is how to one action or investing on one project will bring a systematic change. And if we look and we work on an intersectoral approach, this is very important and contributing to this paradigm shift. And I want to go to the blended finance, because the colleagues has already mentioned this, and I think climate funds can contribute a lot on this, in particular in de-risking finance. But let me also bring the upstream part of it when we are looking to the enabling environment. Again, yesterday this was discussed, and I think climate funds like the GCF, through their readiness windows, they can contribute to the to enhancing the enabling environment, this intersectoral collaboration that will help later on bringing investment and sustainable investment in the sector. This is what I wanted to add at this stage. Thank you. Hello? Okay, thank you. All right, I'm going to bring it back to Morocco now, and we have representatives from the local government and the ministry. So I'd like to bring in Zubair to talk about these issues of instruments and financing from your perspective from Rabat. Ok, merci. Merci, Monsieur Dr. Michael.
Aussi, je profite de l'occasion pour féliciter la région de Tanger pour l'organisation de cet événement qui est devenu important. De plus, elle mène des experts, des bailleurs de fonds et tout ça. Et je félicite, je remercie d'avoir invité la DGCT pour s'exprimer. Qu'est-ce qu'elle fait exactement pour appuyer les collectivités territoriales. Et je reviens en arrière, surtout en 2010, lorsqu'il y a une délégation avec des villes et des communes voisines, parce qu'il y avait un programme d'amélioration, un programme d'adaptation au changement climatique pour les oasis résilientes. À partir de là, en passant par Marrakech, qu'il y a l'événement changement, la COP organisée à Marrakech, où il y avait le grand sommet, je me rappelle très bien, des élus africains et tout ça, pour s'exprimer auprès des bailleurs, auprès de la COP. Donc il y a des choses qui s'expriment en tant que négociation à partir de la délégation marocaine, et une autre qui implique les collectivités territoriales et les privés, ainsi de suite. À partir de Marrakech, la DGCT a fait une stratégie de telle sorte pour sensibilisation et amener les communes de telle sorte pour s'engager vis-à-vis de la Convention pour honorer le Maroc à travers plusieurs projets, notamment pour décliner l'indice Maroc et le plan stratégique d'adaptation au changement climatique. Presque, surtout avec d'appui, on a signé des conventions avec le Fonds mondial de développement des villes pour amener certaines expertises et appuyer les collectivités territoriales et faire former un noyau dur à l'échelle du département de la DGCT, de telle sorte pour avoir impliqué les secteurs qui rentrent dans les compétences de la DGCT, notamment le transport, l'éclairage public, et j'en passe, avec les déchets, l'assainissement liquide et l'eau. Donc, surtout pour les collectivités territoriales, maintenant, ils sont intéressés, à mon avis, c'est avoir des projets d'adaptation. Parce que nous ne sommes pas des émetteurs de gaz à effet de serre, c'est pour ça qu'on a voulu de telle sorte amener ces coopératives à partir des programmes qui sont déjà alimentés dans le cadre de la gestion des risques, où il y a un appel à projet, où il y a le fonds d'affectation spéciale pour les catastrophes naturelles liées au changement climatique. Aussi, il y a d'autres projets d'appui, surtout pour appuyer la situation financière des collectivités territoriales, parce qu'il y a des arriérés et tout ça, surtout avec les bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale. On a signé une convention de telle sorte dans un programme d'amélioration des performances communales pour amener. En même temps, on a fait intégrer le changement climatique dans ce programme de telle sorte pour avoir quel est le gap, soit pour le PDR, soit pour le PAC, le plan d'action communale. Donc il faut avoir réfléchi en même temps, préparé. Dans ce sens, il faut avoir sensibilisé les élus et avoir des expertises nationales et amener des expertises internationales qui connaissent très bien le rouage sur les critères des différents bailleurs de fonds pour faire bénéficier des financements à l'échelle nationale et internationale. Donc, dans ce sens-là, on est en train de faire des progrès, d'amener ces collectivités territoriales. Chaque fois qu'il y a la COP, il y a toujours une délégation composée de la GCC, plus les élus, pour avoir ensemble des rencontres B2B sur place à la COP, et en même temps avoir des experts qui peuvent mener et aider, et avoir en même temps le réseautage à l'échelle internationale des communes pour faire face à des échanges d'expérience. Et à Bakou, je me rappelle très bien, on a invité même des communes africaines de telle sorte pour voir qu'est-ce qu'elle fait le Maroc. Donc il faut penser en même temps comment faire la mise à niveau des collectivités territoriales pour être leadership à l'échelle africaine. Donc ce sont en même temps des opportunités et en même temps un défi. Si je reviens en même temps, il y a des événements en futur. On a la Coupe d'Afrique qui sera d'ici la fin de l'année, en même temps Coupe du Monde en 2030. Donc on pense de telle sorte comment faire décarboniser, avoir cette décarbonisation pour la COP de 2030. En même temps, on prépare pour la COP 30 qui sera déroulée à BLM au Brésil. Donc on a fait des progrès. Donc il faut mettre l'accent sur les activités que peuvent mener les collectivités territoriales à l'échelle. Je reviens ici pour le financement parce qu'avec la GA, on a choisi que la région de Tanger qui a bénéficié de cette assistance technique et on a remonté presque 10 projets qui sont financés. En même temps, avec l'assistance de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement avec 12 projets, chaque projet par région.
Donc il y a pas mal de ce qui se manifeste en tant qu'accompagnement de la DGT auprès des collectivités locales. Donc le financement maintenant, l'essentiel pour nous est devenu, c'est avoir d'expertise. Ok. Avoir l'expertise professionnelle, c'est-à-dire comment faire amener ces projets-là qui existent pour être éligibles et bancables auprès des bailleurs de fonds. Et je vous remercie. Thank you. I'd like to come to the local level and ask Mohammed to talk about you as a representative of the United Cities and Local Government and Director. Can you please talk about more specifically some of the issues with local and marginalized communities? He talked about the communes, Zubair did, so can you elaborate on that and how they can engage in this financing? Okay. À mon tour, je voudrais également féliciter plutôt la région pour avoir organisé cet événement extrêmement important. Moi, je veux être très bref parce que si Zubair il a parlé un petit peu de la problématique de l'accès au financement au niveau local, je crois qu'il y a une réalité, c'est que nous avons été rattrapés par la réalité terrain en matière d'accès au financement. Et concernant les collectivités locales d'Afrique, il y a un grand problème parce que, d'une part, il y a un besoin énorme en matière de financement de projets, d'autre part, il y a un gap pour quand même opérationnaliser les instruments qui sont en cours. La réponse a été donnée à Dubaï lorsqu'on a fait le stocktake, l'évaluation globale, pourquoi l'accord de Paris n'a pas été atteint, c'est-à-dire le gap. Et ce gap, il a été reflété par la nouvelle stratégie du Fonds vert climat, parce que le Fonds vert climat, il y a actuellement une nouvelle stratégie, et cette nouvelle stratégie, il a mis en relief un certain nombre d'instruments qui pourraient éventuellement faciliter l'accès au financement, et en même temps, il encourage à ce que les collectivités locales, le secteur privé, et en même temps, il renforce le partenariat public-privé. Et puisque nous sommes en train de parler sur le nexus c'est quoi? C'est au fait, c'est comment renforcer la synergie entre les secteurs clés qui sont quand même la locomotive de développement. Lorsqu'on parle de l'eau, l'agriculture et l'énergie, ce sont les grands piliers de développement durable. Donc je crois, à mon avis, c'est que lorsqu'on fait une lecture très simple de la nouvelle stratégie du Fonds vert climat, avant, et je remercie la dame qui a parlé de Readiness, le programme Readiness, le Readiness, il a changé. Maintenant, il y avait la nomination des delivery partners, on appelle ça les delivery partners, et les entités accréditées. Les entités accréditées, dans le passé, ils faisaient, les delivery partners, ils faisaient tout. Maintenant, non. Ces delivery partners, ils ont identifié des entités ciblées pour faire les programmes Readiness. Ce n'est plus comme avant. Et c'est pour aider les collectivités locales et les acteurs à accès à l'énergie. Bon, je ne vais pas tarder parce que pour moi, il y a le stocktake qui a mis en relief la manière dont on pourrait opérationnaliser les instruments. Le nouveau modèle, il y a un nouveau, à Bakou, on a acté sur un nouveau cadre de financement qui est passé de 100 milliards à 300 milliards avec une amélioration des instruments d'accès au financement et je vous remercie. Thank you. Thank you. And thank you again for keeping to the few minutes each for now, and hopefully we'll come back. And when I'm finished my questions, hopefully we'll have time. So write your questions down in the audience, and maybe we'll have time for that. So now I'd like to bring it back to West Africa and sort of the broader perspective. And I'm going to ask Epiber to talk about some successful partnership models that have emerged. Maybe you want to elaborate a little bit on interest rates and this cross-border regional financing.
Having trouble with the mics. Okay, thank you. Thank you very much. Yes, the partnerships. You know, one of the things that was mentioned is... Sorry? One of the things that was mentioned is about, you know, bringing in outside money in. What we are seeing a lot in Nigeria, and I think it does apply to many other emerging markets, are the partnerships that can develop within the country, because there comes a point where essentially the locals do have to take over the financing. And a lot of countries in Africa have been experiencing foreign currency problems. So what we've been looking, and what we were looking at in the central bank, was developing local currency, local market capacities. Because it's very important that if you're having an infrastructure project of 30 years, how can you finance that in the local currencies? Typically, up until definitely the last few years, you can only borrow in dollars or hard currency for 30 years, and that will be a problem. So a lot of the work that we have done is to create local currency markets, both in bonds and local currency markets in infrastructure funds. And I think there'll be a lot more of that going forward, so that even though you may start the project in dollars through various types of concessionary and commercial funding, there needs to be the capacity within the local market to turn that into a local currency financing. We've all seen how the dollar has probably moved against our currencies in the last 10 years. So if we're looking at projects that are going to be 10, 20, 30 years on, there needs to be that internal capacity. And that internal capacity can link up with pension funds. That internal capacity can link up with local investors to say, you know, how do we build our own domestic markets? How do we get and engage and mobilize our domestic savings to finance in all these projects themselves, whether it's infrastructure or adaptation projects? And that can extend even further. So inside the country, you know, you're looking at our pension funds to invest, and there is something that can be done on a more regional side. And what we are working on, and what we're looking at in terms of the policy point of view at APRI, is taking an example from what I call the ASEAN model, yes, A-S-E, from Asia, where a lot of the countries support themselves in terms of financing. So the Asians themselves went through their currency crisis in '98, and they set up an initiative where the central banks were able to come in and give some sort of emergency funding to one another before they reached out to, let's say, the externals, the World Bank and the IMF. So I think that, yes, there is a need to bring in money from abroad, but a lot more can be done locally and regionally to build up a sort of financial resilience such that we're not completely reliant upon external funds. Okay, excellent. All right, we've almost made it through the 9 panelists, so we've got one more. We've got Mubarak from Togo, is with the West Africa Development Bank. And can you talk a little bit about the obstacles with the financing that you face and how the bank is dealing with it, and maybe a few solutions? Merci beaucoup de nous inviter à cet important événement. Alors, nous avons fait un travail sur déjà la cartographie des besoins, et nous avons regardé un peu les obstacles qui se posaient au financement. Et on s'est rendu compte que, en réalité, l'argent, le financement n'est pas le problème. Le problème, c'est d'abord la qualité des projets, et ensuite la qualité de l'argent que nous prenons pour financer les projets. Et il y a deux problèmes là. Le premier problème, c'est que le développement des projets n'est pas très bien fait, ne prend pas en compte forcément les critères d'éligibilité des financements auprès desquels les gens vont.
quand un développeur de projet veut développer son projet, il finit de développer le projet, il finit de mettre en œuvre de bien designer le projet avant d'aller chez les bailleurs de fonds. Et très souvent, le problème qui se pose, c'est que le projet n'est pas en adéquation directement avec le bailleur de fonds. Donc parfois, ça pose des problématiques. Donc ce que nous avons fait, nous avons mis en place un fonds d'études qui accompagne les développeurs de projets et qui sollicite, qui veut que les développeurs de projets, lors de la conception, lors de l'idée de projet, viennent vers nous pour qu'on les accompagne à intégrer les critères d'éligibilité pour aller vers les développeurs de projets. Alors, ce qui nous a amené à ça, c'est que pendant la période du Covid, nous avons remarqué que tous les projets presque qui ont été mis à disposition, mis en place, ont reçu énormément de financement. Et la raison, c'est parce que, en réalité, le retour sur investissement sur ces projets-là était très élevé. Et donc, nous avons vu que le secteur privé a massivement investi dans ces projets-là. Et donc, ça nous a permis de faire une étude sur les financements nécessaires pour la mise en œuvre des CDN, des contributions déterminées au niveau national, donc de l'accord de Paris. Et on s'est rendu compte qu'on avait un besoin énormément de financement, et donc la plupart des financements viendraient du secteur privé. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les ressources du secteur privé? Il faut rendre les projets beaucoup plus rentables. Il faut apporter plus de rentabilité à ces projets-là. Et donc, nous sommes allés vers le Fonds vert qui nous a fait une réaccréditation. Donc aujourd'hui, on a un niveau d'accréditation de 250 millions de dollars, donc le niveau le plus élevé. Et donc, ce que nous faisons, nous travaillons avec les structures du secteur privé pour les mobiliser à aller dans des projets. Et nous allons vers le Fonds vert pour mobiliser des ressources, pour apporter plus de concessionnalité à ces projets-là. Donc, une maturité plus longue et des taux d'intérêt beaucoup plus bas pour que le retour sur investissement soit élevé. Et là, nous mobilisons beaucoup le secteur privé. Et donc, en 2021, nous avons fait cet exercice et nous avons mis en place un portefeuille de projets qui nous a permis de mobiliser 4,4 milliards d'euros sur les obligations, sur le marché notamment, pour aller financer des projets. Et avec ces 4,4 milliards d'euros, le Fonds vert nous a apporté de la liquidité. Nous couvrons 8 pays dans la zone UEMOA. Donc pour chaque pays, nous avons mobilisé 250 millions de dollars auprès du Fonds vert pour blinder avec les ressources de marché et pour apporter plus de concessionnalité. Sur certains projets, par exemple, d'électrification rurale, notamment au Mali, nous avons pu mobiliser des ressources de 40 milliards de francs CFA, donc environ 70 millions d'euros, pour une maturité, une durée de 30 ans, avec 10 ans de période de grâce, donc 10 ans de période de grâce à 0%. Donc, quand on a blindé, donc c'est des solutions que nous avons trouvées pour apporter plus de maturité. Et dans ce projet-là, la mise en œuvre de ce projet est faite par le secteur privé, complètement par le secteur privé malien. Donc, c'est des solutions que nous apportons sur le marché pour pouvoir adapter. Et quand je parlais tout à l'heure de la qualité de l'argent, c'est parce que c'est vrai qu'il y a de la ressource sur le marché. Et quand vous regardez aujourd'hui le marché, il y a une liquidité énorme, notamment à travers le secteur privé, mais les ressources du secteur privé ne sont pas adaptées aux ressources nécessaires pour le financement du développement durable. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous travaillons aujourd'hui avec les fonds notamment pour mobiliser ces ressources-là. Et l'autre chose que nous avons aussi identifié, c'est que les pays aujourd'hui ont des cadres réglementaires institutionnels disparates qui ne sont pas forcément adaptés à ces financements-là parce qu'il n'y a pas de la confiance sur le financement dans les pays. Et ce que nous disons au Fonds vert aussi, c'est parce que le Fonds vert, depuis 2015, a promis énormément de ressources. Mais malheureusement, ces ressources ne sont pas disponibles. Et ils ont quand même de la ressource, même si elle n'est pas énorme. Et ce que nous leur disons aujourd'hui, c'est de mettre en place des instruments de garantie et des instruments d'equity pour que le développeur du secteur privé, quand il vient, derrière, les États prennent une garantie assez robuste qui facilite l'investissement du secteur privé. Donc avec la MIGA, nous avons mis en place une assurance de 350 millions de dollars pour justement garantir les investissements du privé à travers les partenariats publics-privés quand les États mobilisent le secteur privé pour mettre en place ces ressources-là. Donc voilà ce que je peux dire. Je pourrais élaborer un peu plus tard. Merci.
Thank you. I think we're doing well on time, and everyone's had a chance to say a few things. But, obviously what we're seeing is the need for public to provide that sort of security, risk, insurance. But then everyone talked about the need for more private investment. And so what I'd like to do now is actually ask each of you to take like a minute or so to respond to anyone or add something that you didn't talk about that you want to say, and specifically maybe touch on some of the incentives or regulations that can drive this private sector partnership, and especially if you have a case study that you can provide. So I'll start with Sarah on the end there, and then just work our way back. I know there's been a lot of, 9 people, everyone, a lot of different things. It's hard to absorb, but I hope we could get some unified discussion going. Please. Yeah. Thank you very much. I think it's hard after all what have been said by the speakers. They covered many topics, but maybe just to come back to our WEFI Nexus approach and how we can finance it. And talking, I will give maybe one of the examples that now we are developing a cross-regional program with a multi-country program to be submitted to hopefully to the Green Climate Fund, where we are looking at the source-to-sea approach and looking how we put different stakeholders and different actors and players from wastewater treatment plant reuse for agriculture, desalination plant with renewable energy, but also looking, for example, to the brine management supply chain and create market opportunities to use this. Also looking to reducing the pollution to the ocean or to the Mediterranean Sea, and then this means that we protect some of the ecosystems, the Posidonia beds, which are seagrass ecosystems that are a very important carbon storage, carbon sequestration, very, very, very important one. So I'm just saying that when we look to this complex project that has multiple dimensions where you can have private actors intervening, but also you have to look to innovative financing mechanism, even looking to ecosystem payment services. This kind of project is very ambitious, complex, and this is where, coming back to the question of the regulation, it's very important, and that's why I'm very much emphasizing on the enabling environment, because this upstream part is very important to make WEFI Nexus projects feasible on the ground. Theoretically, it is nice, but we are facing already, this is one example on practical project where you can see the multiplicity of players, the different dimensions, the different objectives are very diverse, and then you have to have this enabling environment upstream work done before. Thank you. Thank you. All right, Aman. Okay, thank you. Donc, pour peut-être l'idée en fait avec laquelle je voudrais conclure, c'est l'idée que ces projets qui ont été présentés depuis hier, en fait, l'idée c'est ne pas s'arrêter à ce niveau-là parce que c'est que le début. C'est pour ça que ce qui va être fait doit être à garantir un peu la pérennité et la durabilité de ces projets et aussi la mise à l'échelle au niveau national. Et l'enjeu, c'est impliquer le secteur privé, on en parle, partenariat public-privé, donc l'État ne peut pas prendre en charge tous ces projets-là, surtout que le secteur privé, il y a de l'intérêt. Il y a même, on peut dire, de l'obligation. Donc là, les investisseurs, surtout émetteurs, sont obligés de faire des reporting extra-financiers, ESG. Bientôt aussi, les investisseurs devraient le faire. Donc l'idée, c'est de comment on fait attirer ce secteur privé. Et là, il faut en fait travailler un peu le business model de ces différents projets. On sait que techniquement, voilà, ficelé, etc., l'étude de faisabilité, mais avant de passer au financement, il faut dire quel est
le business model qui va me permettre d'attirer le secteur privé. Dans le cas, par exemple, de notre projet Marrakech Ville Durable, on traite un peu la question de financement, mais avant ça, on s'est dit qu'il faudrait d'abord travailler sur les conditions cadres. Les conditions cadres, déjà pour préparer ces territoires et ces villes à accéder à ces nouvelles sources de financement. Il y a aussi la question de cadre réglementaire qui est importante, qui a comme objectif, là je parle peut-être sous le contrôle de responsable, de représentant de la DGCT, l'idée c'est qu'il faut revoir un petit peu les modèles des services publics au niveau national. Donc il faudrait un caractère un peu industriel et commercial pour pouvoir attirer le secteur privé. Donc pas mal de choses ont été faites. Il y a aussi d'autres modèles qui devraient être reproduits. Donc je cite peut-être l'exemple des sociétés de développement local qui ont été faites au niveau de la région de Marrakech, Casablanca, aussi d'autres villes. Donc il faut un peu les conditions cadres, le cadre réglementaire. On parle aussi en fait de fiscalité pour attirer le secteur privé. Il faut une fiscalité verte. Donc là aussi au niveau national il y a un chantier qui est fait. Donc chaque année il y a des incitations fiscales pour le secteur privé pour investir un peu dans le green. Il y a la question de taxonomie verte. Il y a la question en fait de libéralisation du marché électrique. Donc tout ça, on peut parler de climat d'affaires. Donc, au Maroc, il y a une feuille de route qui va entre 2023 et 2026 qui traite un peu toutes ces questions-là, avec aussi un aspect régional dans le cadre de la régionalisation avancée. Donc voilà, il faut travailler les conditions cadres, il faut préparer les villes et les régions pour ces questions de financement, travailler la gouvernance financière, travailler les cadres réglementaires et aussi les business models pour pouvoir mettre en œuvre les différents mécanismes financiers, que ce soit pour ces projets-là ou bien pour tous les projets à venir, pour qu'il y ait toujours en fait une implication du secteur privé et pouvoir lever plus d'argent. Merci. Thank you. Octavie? Yes, I think that we need to go upstream because Nexus is against the way public administrations work, the way scientists work, the way practitioners work. So we need to implement Nexus with examples that provide hard data showing that it makes sense from a financial and economic point of view. And then when we have a number of projects showing that it is saving for the economy, saving for the environment, then we'll attract private investors because they will see a return on their investment. But first of all, and we need to be very strong on this, that we need to have hard data. And for hard data, we need to have projects that are samples showing that in practice it works. I think that this is the first step, and without this, we can say all blah, blah, blah for ages and have 20,000 conferences, but unless we provide hard data, it will be very difficult to attract genuine private investors who will see a return on this. Thanks. Jibril? Okay, I'll just give an example of what we're doing in Nigeria, right? 3 levels. The first one is, how do we ensure that we use government or public sector capital as a catalytic funding? And this is also what has been discussed globally, whereby for every $1 that the government put into the transaction, we can unlock 5-6 times, right? The reason why that is important is that we don't want government capital to crowd out private capital because of the low cost of capital. So that's part of the things, for example, that we are putting in place in Nigeria for the climate change fund, a $2 billion fund for the country. So $2 billion to unlock $10 to $12 billion from the private sector, local and international. The other thing is about guarantees and insurance. The reason why this is very important is because for the private sector, all the what-ifs should be addressed. And we all know that we live in the world right now where there's climate crisis, climate disasters, there's social unrest, in various countries. There's also the geopolitical issues as well. And these are issues that actually do affect the cash flow of transactions or projects. But the private sector is asking, when these things happen, will my capital still come back?
And the final thing that we've also done in Nigeria is that, yes, we're not an Arab country, but Islamic finance should also be integral in everything we do in finance. Because the innovation of the Islamic finance has so much profound innovation and flexibility in it that makes some transaction that conventional investors might not want to participate in, but they can do it because of the flexibility and innovation in it. So right now in Nigeria, we have commercial banks, fund managers, that even guarantors that are also now partnering with ISDB, with Islamic investment banks, to work with them in structuring or redeploying their capital on the basis of Sharia principles. Thank you. Thank you. All right. Okay, thank you. I think everyone has pointed out this idea of risk sharing and the difference in risk profiles, risk appetites between the private and the public and, say, the multinational sectors. Something that we are looking at, and I was worried that you might steal my thunder here, is that in Nigeria we're looking at project preparation and development, i.e. developing the business models to bring in the larger amounts of money. And we're looking at that in terms of linking it between government and the private sector. So you would actually have a fund whose job it is to create the business models in order to make profit and to sell that to later financiers and then trade out of it. So even though we're talking about something that's, let's say, an electrical utility, which in the West might be seen as low risk, in Nigeria it's seen as high risk. So perhaps a way to look at a lot of these projects is to look at them more in terms of like a venture capital. That there are risks, those risks that we have in Nigeria are very different to the risks in other countries, maybe even different to the risks we have in Morocco, but those risks need to be modulated by a team of both government and the private sector. So where government would then come in is that, yes, someone would go away, create a business model for, say, gas flaring. And in order for it to be profitable, government then has to make some changes to regulations. Now, if government's not prepared to do that, it won't be profitable. But there's a dedicated unit trying to create a new business model in a new area of development for profit. Thank you. Thank you. All right. Mohamed? Non, je voudrais juste mettre en avant le partenariat qui a été signé hier et qui a démontré d'une manière très claire qu'une approche Nexus doit également mettre en commun les différents secteurs clés, parce que la logique qui prévalue actuellement, c'est une logique sectorielle. Et l'approche Nexus, c'est une approche qui appelle à une conjugaison des efforts pour mettre en place des projets communs. Et je crois que la région de Tanger-Tetouan-Al nous a fait une démonstration concrète sur un partenariat qui augure la mise en place des projets intégrés et en même temps des projets qui appellent à une territorialisation des CDN. Deuxième point que je voudrais mettre en avant, je crois, et si on parle des collectivités territoriales, je crois qu'il y a un gap en matière d'accès à l'information. Et surtout, je parle de l'Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de collectivités territoriales qui sont complètement hors sol par rapport à la dynamique de la finance climat, comme ça a été évoqué par M. Moubarak. Le troisième axe que je voudrais mettre en avant, je crois que le renforcement des capacités des collectivités territoriales en matière d'accès au financement, il est fondamental parce que les conditions d'éligibilité sont méconnaissables. Et ces conditions d'éligibilité, ce sont eux qui font que la préparation de projets n'est pas en ligne avec les exigences des différents bailleurs, et je vous remercie. Thank you. Please. Oui, merci beaucoup. Alors moi, je voulais mettre en avant deux initiatives que nous avons développées. Nous avons développé pour les projets d'atténuation une alliance ouest-africaine sur les mécanismes de marché et la finance climat,
qui a un instrument qui achète ou qui encourage les projets qui ont un fort potentiel en réduction des émissions de gaz à effet de serre, nous donnons de l'argent aux développeurs de projets en début du projet. S'il y a un potentiel, nous donnons un pourcentage de ressources aux développeurs de projets pour qu'ils puissent bien développer les projets, pour qu'ils puissent bien mettre en œuvre les projets. Mais dans ce pourcentage-là, il y a un pourcentage des émissions de gaz de réduction, donc des UCR que nous prenons pour remettre dans le fonds, pour pouvoir financer d'autres partenaires. Donc ce mécanisme-là permet quand même d'inciter les porteurs de projets à développer des projets sobres en carbone. Le second élément que nous avons mis en place avec la Banque africaine de développement, c'est l'Adaptation Benefit Mechanism. Et cet Adaptation Benefit Mechanism, c'est vraiment pour encourager les développeurs de projets à mettre plus de ressources, à mettre plus d'attention sur les projets d'adaptation. Parce que, comme vous le savez, les projets d'adaptation, très souvent, n'ont pas une rentabilité avérée et donc n'attirent pas forcément le secteur privé. Donc, ce que nous faisons, nous regardons les projets à fort potentiel en adaptation et nous multiplions, nous évaluons les réductions ou les impacts que ça donne. Et donc, nous avons un certificat aussi que nous avons développé d'adaptation que nous mettons à disposition de ces développeurs de projet-là. Donc, en amont du projet, nous apportons un capital investissement que nous donnons aux développeurs de projet qui ensuite met ce capital-là dans ses fonds propres pour pouvoir développer le projet. Et donc, ces ressources permettent aux développeurs de projet de bien commencer son projet. Et puisque c'est un don qui est donné au porteur de projet, ça lui permet quand même d'avoir une meilleure rentabilité, d'avoir une meilleure concessionnalité sur son projet. Et donc nous avons vu qu'il y a quand même des bénéfices à mettre en place des instruments pour accompagner le développement de projets et ça apporte plus de concessionnalité. Merci. Merci. Subir? Oui, merci. Voilà, pour notre côté, il faut inciter les collectivités territoriales à exploiter des ressources propres pour lancer des initiatives pilotes et inciter les autres acteurs, notamment le privé. En même temps, il ne faut pas oublier le ménage parce qu'il y a des bonnes pratiques qu'on doit mener et vulgariser à l'échelle territoriale. En même temps, s'impliquer. En même temps, les investisseurs. Pour nous, il y a le cas de la région Tanger-Tetouan-Al, avec l'organisation de ce forum Nexus, où il y a d'autres communes qui cherchent à avoir des partenariats avec d'autres, soit privés, soit à l'échelle internationale. Et j'en profite en même temps pour que le collectivité doit profiter, qui offre l'accès des collectivités territoriales du Maroc à l'emprunt auprès du secteur privé. Et je donne le cas, par exemple, d'Agadir, qui a lancé une obligation d'1 milliard de dons, dont 400 millions de dirhams étaient financés par la BED, et en même temps par la région de Gulmim-Ouadnoun. En même temps, pour valoriser ce nexus, parce que dans le cadre, il y avait plusieurs projets à l'échelle nationale des villes de dessalement de l'eau de mer, qui s'impliquent vraiment avec une forte implication de l'État pour profiter de l'occasion pour l'alimentation en eau potable pour les citoyens marocains. Et j'en profite de l'occasion il faut avoir toujours pensé au ménage, parce qu'il y a pas mal de choses. C'est les citoyens, c'est le pierre angulaire pour l'impact des changements climatiques, en même temps les collectivités territoriales. Et ici, on a des projets concrets qui ont été faits. La solidarité entre... Il y a le fonds d'affectation compte spécial pour les catastrophes naturelles, où il y a un appel à projet. Il faut pourquoi pas avoir de fonds climatiques pour faire appel à projet, où il faut avoir des guichets uniques pour les bailleurs de fonds pour investir dans le cadre du climat, et que les collectivités profitent de cet appel à projet, selon les conditions des bailleurs de fonds, bien sûr, qui sont un peu difficiles, mais on a besoin des expertises internationales pour faire et comment avoir ce projet éligible et bancable auprès des bailleurs de fonds. Et je vous remercie. Thank you. So you mentioned desalination as a project, and I'm wondering how many people out there just think of that as a water-related project and not, I mean, there's obviously energy inputs and it could help with irrigation, agriculture, but as in the previous session, someone noted that we need to get out of these silos and be much more integrated. And I'm just wondering how many financiers really think about Nexus projects. Obviously, there's climate change, and how does that relate to Nexus? But, you know, do they think of agrivoltaics? Do they think of green hydrogen?
do they really think of it in the Nexus framework? So we really need to help them show those connections and trade-offs. I almost forgot about Effie online from China. Effie, did you have a minute or so you want to say, add anything? Risk financing and insurance models to attract investment. Just let me turn on my camera, make sure I don't forget this time. I just want to give a China example. In China, in order to de-risk the water projects, China leverages public-private partnerships, we call it PPPs, and state-backed insurance schemes, we call it state-owned enterprise insurance company in China. For example, the China Export and Credit Insurance Corporation offers political risk insurance for overseas wealthy investments. For example, we all know China have this Belt and Road hydropower projects, and they could have this political risk insurance product with them. And also domestically, we have this catastrophe bonds and parametric insurance. For example, flood-prone regions are being piloted to protect agriculture and water infrastructure. That's all from me. Thank you very much. Thank you. Thank you for being online. So I'm not hearing anyone tell me to stop, so I'd like to open it up to the audience. I have more questions, but does anyone out there have some comments or quick question? Don't talk too much, that they'd like to add something. Yes, please. Can we have a microphone, please? Is it possible to get a microphone? Je m'appelle Malika Al-Ghazouani, ingénieure d'État en génie rural et membre du comité régional de Nexus Eau, Énergie, Sécurité alimentaire et écosystème. Je tiens tout d'abord à féliciter tous les intervenants pour la qualité de leur présentation et pour les informations apportées. Je félicite aussi le Conseil régional pour l'organisation de cette deuxième édition de cet hyper méga captivant forum Wi-Fi Nexus. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en tant que représentante du Conseil régional Mediak-Fnidak à cet événement. Notre territoire à la croisée des défis environnementaux et de développement durable est profondément conscient de l'interdépendance entre ces secteurs essentiels. L'accès à l'eau, l'optimisation énergétique, la sécurité alimentaire et la privatisation des écosystèmes ne peuvent être traités de manière isolée. C'est pourquoi notre conseil préfectoral s'engage activement dans une vision intégrée qui vise à concilier croissance économique, gestion durable des ressources et le bien-être des populations. À travers des projets, notamment des programmes de lutte contre la pénurie d'eau, les projets de réutilisation des eaux usées et les projets de privatisation de l'écosystème, notamment le projet d'aménagement de la fameuse lagune inscrite sur site Ramsar, la lagune de Smir. Ces projets peuvent être considérés comme un premier pas vers l'application de cette approche Nexus à l'échelle provinciale. Je crois fermement que la coopération entre les collectivités locales, les institutions nationales et les partenaires internationaux est essentielle pour faire du Wi-Fi Nexus une réalité concrète. Ensemble, faisons de cette approche intégrée un levier de développement durable au service des générations futures. Je vous remercie. There was no question. Okay. Anyone else? Yes. Please keep your comments short into a question. Assalamu alaikum. I have a proposal. Intisab was the member of the advisory body with the civil society in Tanger-Tetouan-Al. Thanks for the Council of the Tanger-Tetouan-Al region, which organizes this wonderful forum with wonderful visions. My proposal here is about the nexus and social
and civil society. We know that the Nexus project is distinguished by its comprehensive approach based on open governance and the active participation of all sectors, and certainly among them are the local communities. And here we mentioned civil society and population as well. So we can here talk about the fifth sector. We are talking about 4 sectors, but when we add the population, it's the fifth one, by which we mean the local community and the population. Therefore, as proposal, it is necessary to establish a special advisory coordination committee for climate and environment that includes representatives of civil society to follow up on the implementation of the Nexus project and evaluate its results. Also, to create interactive platforms to involve citizens and actors in decision-making in a way that ensures the project responds to the actual needs of those communities that are in fact directly affected by the effects of climate changes. And here we mention, first of all, water. Thank you. I've been told I have to stop, but I want to agree with you on the importance of the local people, the farmers, the people on the ground. Ultimately, that's the beneficiaries. You know, we've talked from the global finance level to the regional to the local, but ultimately it's the people on the ground that should benefit. So, and our panelists did talk about the equity issues and the marginalized people, and I think that should be part of the WEFI nexus. And, you know, WEFI is a very broad thing. It's how you do it that's important. Okay. Yeah, climate change, of course, everyone's affected by it. So I have to wrap up, I have to finish, and I just want to thank the panelists again. I think one of the key take-homes again is the need for these public-private partnerships. There needs to be trust. There needs to be actual information that the donors and the financiers, the banks, can really see that there's commitment on the ground for these activities. And so the risk sharing is minimal. And again, thank you very much for everyone, and enjoy your lunch. Is it lunchtime? Photo. Thank you very much for our moderator, Mr. Jacobson, and all the speakers who gave us an idea about all the evolutions for the sixth session about financing and partnerships. Merci donc à tous les intervenants. Merci à Monsieur Michael Jacobson, professeur au Forest Resources at Penn State University. Merci aussi à tous les intervenants qui nous ont donné les réponses nécessaires. Donc,